Hello everyone, this is your brother Gaetana Berta and the channel is English for Spectabulous Communication. Do you want to improve your English proficiency? If your answer is yes I do, this is a perfect place. However, you need to subscribe to my channel. You need to like the videos. እንግሊዘኛ ቋንቋችሁን ማሻሻል ከፈለጋችሁ ይሄ ትክክለኛ ቦታ ነው። But before we immediately jump in, firstly, let me ask you a question. That is a personal question. There is no right and wrong answer. So here is my question. How do I look today? ዛሬ እንዴት አያችሁ? ሱፍ ነው የለበስኩት። I am dressing up today. Yes, I am dressing up today. Dressing up. Actually, the focusing area is not dressing up for today. Dressing up is not our focus. ዛሬ dressing up አይደለም የምናየው ቃል ነገር ግን dressing up ልንገራችሁ በዛ አጋጣሚ። So what is dressing up, or what does dressing up mean? If someone wears formal clothing for formal occasion, we can say dressing up. አብዛኛውን ጊዜ ሱፍ የለበሰ ሰው ምን እንላለን ማለት ነው? or ሱፍ ከለበሳችሁ ምን ትላላችሁ? I am dressing up ትላላችሁ። or ደግሞ if you see someone wearing suit, you can say he or she is dressing up ትላላችሁ ማለት ነው። So dressing up is a phrasal verb which is a combination of two words. The first one is the verb dress and the second one is the preposition up. In addition, sometimes we can use adverbs after the verb in order to create a phrasal verb. Anyways, today I am dressing up. Why do you think I am dressing up today? Why do you think I am dressing up today? You can give it a guess. ገምቱ እስኪ ለምን ይመስላችኋል ዛሬ እንደዚህ የለበስኩት? Because I have an interview in the afternoon. ቃለ መጠይቅ አለብኝ ዛሬ። But look, unfortunately, I have a fat chance of excelling in the interview. Because there are a lot of PhD holders and assistant professors who applied for the position. ለዛ ለክፍት ስራ ቦታው PhD ሆልደር እና አሲስታንት ፕሮፌሰር ስም አመልክተዋል። እኔ ግን MA ሆልደር ነኝ። I am neither a PhD holder nor an assistant professor. So I have a fat chance of toppling them. I have a fat chance. I have a fat chance, guys. Look, እቺን ቃል በደንብ ያዙልኝ። I have a fat chance. Fat, F-A-T-C-H-A-N-C-E. I have a fat chance of toppling PhD holders and assistant professors. But I will try my best. የራሴን ግን እሞክራለሁ። So I have little chance of winning the interview. I have no possibility of winning the interview. And so what do you think fat chance means? ምን ማለት ይመስላችኋል? Fat chance. Let me know in the comment section below. By the way, fat chance is an idiomatical expression. Fat chance is an idiom. Fat chance is an idiomatical expression. So, what is an idiom? በአማርኛ ፈሊጣዊ ንግግር መሰለኝ። So, an idiom is a group of words which has different meaning from the meaning of separate words. An idiom is a group of words which has different meaning from the meaning of individual word. ፋት ታውቃላችሁ?
You know the meaning of fat, you know the meaning of chance. But if we put these two words together, the meaning is different. Fat chance. Fat ማለት ወፍራም ነው፣ ቻንስ እድል ነው አይደል? ነገር ግን ፋት ቻንስን አንድ ላይ ስንጠቀማቸው ትርጉሙ ወፍራም እድል ሳይሆን ምንድነው የሚሆነው? ኦልሞስት ምንም አይነት እድል የሌለው ነገር ምን ይባላል? a fat chance ይባላል። ነግራችኋለሁ ቅድም። I am an MA holder. There are PhD holders and assistant professors who applied for the position. But I have a fat chance of toppling them in the interview. በቃ ኦልሞስት ምንም እድል የለኝም እነሱን ለማሸነፍ። ምክንያቱም I am an MA holder. That means I don't have that much experience. But those who are PhD holders and assistant professors have got more experience than me. So I have a fat chance of excelling in the interview, or I can say I have a fat chance of toppling those PhD holders and assistant professors. ስለዚህ እነሱን ቶፕል የማድረግ ቻንስ ወይንም እድል የለኝም ማለት ነው። So simply fat chance ማለት ምን ማለት ነው? Little chance ማለት ነው። As you probably know, little is an adjective which is closer to zero, አይደል? Little, it has a negative meaning. So if I say I have little chance, that means I don't have any chance እንደማለት ነው። ወደ ዜሮ ወደ ምንም የተጠጋ ነው። Or it is closer to no possibility. If I say a fat chance, that means it is closer to no possibility. No possibility ወደሚል የተጠጋ ነው። Look, for instance, I have a fat chance of getting married this year. ዘንድሮ ትዳር እንደማልይዝ እርግጠኛ ከሆንኩኝ or እድል ከሌለ ትዳር እንደሚይዝ እድል ከሌለ or ካላገባሁኝ ምን እላለሁ? I have a fat chance of getting married this year. That means there is little chance of getting married this year. አላገባም ማለት በቃ እድል የለኝም፣ የማግባት እድል የለኝም ማለት ነው። The second one is my mother has a fat chance of buying a dress. My mother has a fat chance of a fat chance of buying a dress. እናቴ ቀሚስ መግዛት ምን የላትም ማለት ነው? እድል የላትም ማለት ነው። አትገዛም እንደማለት ነው። The next one is we have a fat chance of getting A. A fat chance of getting A. የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከሆናችሁ ለምሳሌ ሁላችሁም ኤ የማግኘት እድል ከሌላችሁ ፈተና ተፈተናችሁ ትንሽ ከበድ ይላል። ከዛ ሁላችሁም ኤ የማግኘት እድል ከሌላችሁ ምን ትላላችሁ? We have a fat chance of getting A. A የማግኘት እድል የላችሁም ማለት። And the first one is the president has, or the current president has, a fat chance of winning the election. The current president has a fat chance of winning the next election. የአሁኑ ፕሬዝዳንት ቀጣውን ምርጫ የማሸነፍ እድል የለውም ማለት ነው። So fat chance ማለት ምን ማለት ነው? ምንም እድል የሌለው እንደማለት ነው። Finally, or the last sentence is Salam has a fat chance of getting American nationality. ሰላም የምትባለው እህት አሜሪካን ዜግነት ለማግኘት አፕላይ ካደረገች ለምሳሌ ምንም አይነት እድል መስፈርቶችን የምታሟላ ካልሆነች ምን ትላላችሁ? ምንም አይነት
አሜሪካ ዜግነት የማግኘት እድል ከሌላት ምን ትላላችሁ ማለት ነው? ሰላም has a fat chance of getting American nationality ትላላችሁ ማለት ነው። Look, there is one important structure here. What is that? A fat chance of ነው። እሺ ስትራክቸሩ ቀላል ነው። a fat chance of ፕላስ እና አንድ ላይ ነው የምትይዙት። ይሄንን a fat chance ከማን ጋር ይሄዳል? ከምን አይነት ቨርብ ጋር ይሄዳል? ከሃቭ ጋር ወይንም ከሃዝ ጋር ወይንም ከሃድ ጋር ይሄዳል። you can say I have a fat chance of, she has a fat chance of, we had a fat chance of. But after the preposition of, there must be a noun. That noun can be written or used as in gerund structure. ing ተጠቅማችሁ ልጽፉ ትችላላችሁ። ከኦፍ በኋላ የሚመጣው ናውን ማለት ነው። ሁሉንም ምሳሌዎች ስታያቸው ከኦፍ በኋላ ምን አለ? ing ወይም gerund አለ። I have a fat chance of getting married. My mother has a fat chance of buying a dress. We have a fat chance of getting getting. The president has a fat chance of winning. There is winning, which is a noun, because behind it there is the preposition of. And the last one is Salam has a fat chance of getting American nationality. ስለዚህ a fat chance of plus a noun. So you can use gerund as a noun. እንደምታውቁት ደግሞ gerundoችን እንደ noun መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። So what does a fat chance mean? A fat chance means what? Little chance, little opportunity, no possibility for the thing to happen ማለት ነው። ለዛ ለምትናገሩት ነገር happen የማድረጉ እንትን almost ዜሮ ነው ማለት ነው። ምንም እንደ እድል ቢስ ነው በቃ። ስለዚህ a fat chance of plus noun ታደርጋላችሁ። gerundoችን ደግሞ እንደመጠቀም ትችላላችሁ እንደ noun. I have a fat chance of toppling PhD holders and assistant professors. Toppling is a noun because it is a gerund. At the end of toppling there is ing. Kabir has a fat chance of eating his breakfast, eating his lunch, eating his dinner. ካላችሁ ከበደ ቁርሱን ወይንም ራቱን ወይንም ምሳውን የመብላት እድል የለውም ማለት ነው። ለምሳሌ if there is a player who you appreciate the most, ነገር ግን ዛሬ ጎል የማግባት እድሉ በጣም ጠባብ ነው ማለት ከፈለጋችሁ ምን ትላላችሁ? ለምሳሌ ለይሳሲዮ አንድ ተጫዋች ላስታውስና ነግራችኋለሁ። ለምሳሌ አበባው የሚባል በሀገር ውስጥ የሚጫወት እግር ኳስ ተጫዋች ቢኖር ዛሬ ኳስ እያያችሁ ነው እንበል። እያያችሁት ነው፣ ዝም ብላችሁ ስትመለከቱ ደክሞታል፣ ፋቲግ አለበት ወይም ድካም አለበት። ነገር ግን ዛሬ እኮ አበባው ጎል የማግባት እድሉ ጠባብ ነው ካላችሁ ማለት ብትፈልጉ ምን ትላላችሁ? አበባው has a fat chance of scoring a goal ትላላችሁ። አበባው has a fat chance of scoring a goal. A fat chance of scoring ing ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። So now it is your turn. You are going to complete the following sentence. አሁን ደግሞ የእናንተ እድል ነው፣ የእናንተ ጊዜ ነው። እስኪ የሚከተሏትን አረፍተ ነገር ታሟሉልኛላችሁ። I have a fat chance of blank. ስለራሳችሁ እስኪ ጻፉ። ለምሳሌ ውሃ የመጠጣት ምንም እድል ከሌላችሁ ምን ትላላችሁ? I have a fat chance of drinking a glass of water. በጣም ቢዚ ሆናችኋል እንበል።
ስራ እየሰራችሁ ነው። በቃ ሻይ የመጠጣት ምንም ሰዓት የላችሁ እድል የላችሁ። ምን ትላላችሁ? I have a fat chance of drinking a cup of tea። በጣም ቢዚ ናችሁ። ልብስ የማጠብ ምንም እድል የላችሁ። ምን ትላላችሁ? I have a fat chance of washing my clothes ትላላችሁ። ልብስ የማጠብ ምንም እድል የላችሁ። ቤት የማጽዳት ምንም እድል ከሌላችሁስ ምን ትላላችሁ? በጣም ቢዚ ናችሁ። ስራ በዝቶባችኋል። ቤቱ በጣም it's messed up፣ በጣም ዝርክርክ ብሏል። ምን ትላላችሁ? ቤት የማጽዳት ምንም እድል የለኝም ለማለት ብትፈልጉ በእንግሊዝኛ you can say I have a fat chance of cleaning the house ትችላላችሁ ማለት ነው። So great thanks for staying tuned. See you soon. Goodbye. Ciao.